you all to NANMMA webinar on child psychology. North American Network of Malayali Muslim Associations, NANMMA organize ചെയ്യുന്ന ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് പാരന്റിംഗ് എന്ന ഫാമിലി വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നസീബ, നന്മ USA വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഡയറക്ടറാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അജണ്ട എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യത്തെ 40 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം 15 മിനിറ്റ് Q&A സെഷൻ ആയിരിക്കും. Q&A സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റ റീജിയണൽ ഡെലിഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിന നാസർ ആണ്. ഫെമിന നാസർ ഈസ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കമന്റ്സും ഒക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Now some introduction about the speakers. Subaida from Canada and Ramsiya from Qatar. Our first speaker is Subaida from Canada. She brings a wealth of experience and knowledge in psychiatry, mental health, and addictions. She served in many sectors of healthcare, such as hospitals, forensic, and educational institutions, focusing on primary care and community health. An accomplished leader, clinician, and educator. Subaida promoted leadership and literacy, particularly among girls and women. She is a motivational speaker and is known for her positive energy and contagious smile and inspiring personality. She currently serves as the steering committee member on Ontario Network of Children and Adolescents inpatient psychiatry services in Canada, and is a consultant and mentor to many working in the field. Our second speaker, Ramsiya from Qatar. She is president of the Ladies Wing of NIRAC's Qatar chapter, is a speech language pathologist with several years of experience working with children and their family. She held several public events and medical webinars for children and their parents. A graduate from Kasturba Medical College, Manipal, Ramsiya worked with children with autism, learning difficulties, speech and language related issues. She trained speech therapy students and mentored new graduates in the field and had significant involvement in newborn screening program and audiological tests. I invite Sister Subaida and Sister Ramsiya to the event. Thank you. Subaida. Thank you, Nasiba, for that wonderful introduction. Assalamu alaikum, hello, and welcome everyone. I'm going to just to give you a little bit of what we're going to do right now. Will be sorry, is that okay? Are you okay? Is everything okay, Nasiba? Mm-hmm. Should I continue? Yeah, I think we can hear you. Oh, okay. So I'll keep going then, because we don't have a lot of time. And when we looked at this topic, and between me and Ramsiya, we talked about how we're going to try to pull all this, such a big topic, into such a short time to cover many areas. So we kind of thought maybe we'll do the foundational kind of information that can apply to your many situations, and we'll go from there. It's something that, like, you were really hoping to hear something specific, and you can always contact Nasiba, and then either if it's something that we will be able to provide again in the future, or she will be finding the right speakers for that particular kind of interest that you have. So what we're going to do is we'll talk about the focus. I just want to also, before I start that, I want to say thanks to Ramsiya and her husband for the incredible support that he was giving her to attend the session. It's 3 o'clock in the morning in Qatar, and she got the kids in bed, and hoping that they won't wake up and come and join our session too, which will be okay if they come. So with that, I'm just going to focus on our, because we don't have a lot of time. I may be going a little bit faster
to make sure that Ramsiya also have time to present her wonderful wisdom with you. So we'll talk a little bit about the psychological, emotional needs of the children, more general, and some tips and strategies that you could, apply like during, any challenges that parenting challenges, some applicable kind of tips. And then we'll talk a little bit about family empowerment and communication. Communication will be talking from the mental health point of view and also from the speech language pathologist point of view, Ramsiya. And Ramsiya will be talking about the early identification of speech and language problems in children. So moving on to the next slide. I'm going to move my slide a little bit this way. I can see better. Okay. The children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Kind of stood out for me, this one. Is although it is self-explanatory, the kids they look up to us as role models, and whatever we do, they like to imitate, they want to follow. And so it's so important how we present to themselves as role models, our attitudes, our behavior. They're really looking at that. And sometimes I kind of listen to my children when they were younger. My children are adults and I have grandchildren. And so when they talk, I said, oh my God, do I sound like that? So how they pick up. So it is important to be aware that in our mind, whenever we act and behave or show our attitudes. So moving on to the next slide, storytelling. I found that this is a very powerful approach that I used actually in my clinical settings. Not so much about storytelling from my side, story hearing from the patients or clients that I see. My mother was a great storyteller. So that's where I gone, like, and I was a child, I listened to her stories, and she didn't go to university or anything like that, but her resources were Islamic literature, Islamic history, and that's what she had access to. So she would tell us stories about it. ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിലും പറയാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ, മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ കലർത്തി. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോറീസ് വരുന്നത് ചിലപ്പം ഖദീജ ബീവിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. ഭയങ്കരം ഈ ബിസിനസ് വുമൻ ആയിരുന്നു, ഹൗ ഷ്രൂഡ് ഷി വാസ്. അതുപോലെ ഹൗ ഷി ഫൗണ്ട് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ prophet that to work for her. And so we just kind of listened the leadership and powerful women, then my mother would instill that sort of hope. She says that, you can do anything in your life, and really inspiring kind of mom she was. And she probably would have gone to university if she had the resources, and those times it didn't, right? So I'm not an Islamic scholar, and my mom was not formally an Islamic scholar, but she was a scholar for me. Whatever she taught me, I still applied in my life, and it works. She also talked about Fatima Bibi riding horses, and so I always get curious. The kids are curious to hear stories, but she was always, her stories were instilling some sort of a lesson in us. And although I didn't ride horses, I was driving a car now, right? Like with the horsepower. And so the other thing she talked about, the relationships. So Paliyar യുദ്ധത്തിന് പോയെന്നും Fatima Bibi our relationship, what was that like, a misunderstanding വരുമ്പം how they managed those misunderstandings. So there was all kind of stories, but applicable to our own life. She talked about Aisha Bibi. Like I'm talking about all the women, the powerful women in her story. Men were wonderful too. She also told us that, because we were more focusing on women here too today a little bit more. So she said the last year of prophecy, and she talked about hijab. But the way she put the hijab to us was not like it was more like a modesty. Wherever you go, hijab is, like she said, the way she walk, the way they walk, the way we walk, the way we talk, the mannerism. So those are kind of like stories that she told us, and it was very powerful. And another example was like, she'll say, പഠിച്ചോനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ തരണം, കുറെ പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കൂടെ, നമ്മൾ പാസ്സായിക്കൂടെ. അപ്പം പറയും, അല്ല, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പം എനിക്കുള്ള, ആ സബ്ജക്റ്റിൽ യു ആർ വീക്ക് and you're not doing as well. So is that the only choice you have to pass the high school? Then you may not make it sometimes, right? And your life is done. And so she said, so you got many subjects to study, and some areas you
doing really well, 90%, and the other areas you might make only 50, 60%, but the overall thing. So she said, when you apply that to life, you got all these things to do. So some areas are you're going to do really well and some areas not so well, but it will catch up. So when I sit with my patients and I'll say, this is a person, I can ask, okay, you're depressed, are you eating well, are you suicidal? That's just the symptom. The person sitting in front of me is a human being with a lot more going for them, and where they come from, and how they process their thoughts, and what was their life experience. All that is very important to me, because I just like when a kid is sitting in front of you, don't look at that kid as just an ADHD kid. I would look at that kid with all these wonderful things, a great cricket player, piano player, there's all those things, right? So you put those strengths, you bring it to your current situation. So the person sitting in front of me might have major depression or anxiety disorder, but I see them as this person with all these wonderful strengths that they can apply to this current issue that right now they're going through. And then they're going to fix it. I'm not fixing it. We're in partner fixing it and moving on. And that's the kind of story I want to say that to you. So when a kid come in, you can also bring those stories and engage your kid and bring those values instead of lecturing, nagging, that sort of stuff, right? And so moving on to the next slide, the positive thinking. I can never say enough about positive thinking because we just want to build our kids as very powerful, like they want to be confident, they want self-esteem and confidence. We want to start building that from when they were like so young, right? So what you want to focus on the positive things, achievements, not so much about the disappointments, right? So oh, I called you about 10 times, you didn't make it, or you're lecturing. I don't need to explain what that lecturing is like. We all tend to do that, right? Counting, like I'm going to count up to 10. And if you don't come here, are we running a military camp? Are we military captain? This is a home. This is our home. It's our kids. They feel safe with you. They feel safe at home. We're going to help them to learn how to live and how to develop their own personality, their values, and what we think is value, just like my mom gave it to me, which lasted all these years, and I still kind of revise it and apply in so many different ways, right? So we model we are role models, and even if they didn't do well in that math test, it's okay. We tried our best, and you can do more. You're encouraging, you're supporting, you're validating their feelings, and that's very, very important. Now, I'm going to go to the next slide, talk about how our thoughts and feelings and actions are connected. It's actually cognitive behavioral therapy, but I'm not going to go through the session that's a whole new session, right? We can't do it. But I just want to give you the idea, like a tool. It's a cognitive triangle. You can Google anywhere and you'll find cognitive behavioral therapy, and you might find you want to learn yourself to understand how that works, right? But basically what it happens is you have a thought, and I'll give you an example of it. Let's say your husband went to work, and then this is the third time now you two want to have a great evening and either a movie or a dinner or something you're planning. And this third time he's coming late, and you're going to, oh gosh, last week he was telling me there was a new secretary was hired. You can see the thinking going, right? It's always on this negative start, kind of piling up, and then you can see how that emotions will be then, right? And then you behave when he's coming to the door, then you know how you're going to behave, right? At the same time, you challenge that thought again and say, you know what, he was telling me about that new boss that came in last week, and he's changing the whole system for us. Now he's particularly giving me the extra burden of that project, and just if I don't do it, and he's new boss and you don't know me, I want to do this well. So you remember your husband was struggling for the last couple of days. He was having a bit of headache and he didn't sleep last night, and you're worried now. So see how your thinking changed instead of that secretary. So even if, let's say that's one thought, but how about challenging that thought? That may be one reason. Second thought, maybe he's too tired and he's worried, and and then your feeling changes. You go in that
caring concern kind of thing. And when you come to the door, honey, don't worry, I know you having a rough day for the last 2 days. You missed today, it doesn't matter, there's another day, we can do this, and but I cooked it. പത്തിരി അരച്ചിണ്ട് വേഗം വന്നോന്ന് പറയും, നല്ല മയമുള്ള പത്തിരിയാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരുപാട് മായം ചോദിക്കരുതേ, ചിലപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തകരാറുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, നല്ല നല്ല മയുണ്ട്, നല്ല മയുണ്ടോ, നല്ല 10th time you ask, you say, can I just get over this? So just we have to adjust to each other because everybody has a different type of skill. Women are much more sophisticated emotionally and the way we express things, and generally men, there are men too also do the other way, right? Like they are more wanting to hear that, yeah, did you really like the way I built that deck or something, and you say, oh yeah, the deck, and so we just need to kind of work as a team. That's how it works. So moving on to the next one, I'm moving a little bit faster. Please let me know when it's 20 minutes, and then I had to pass over to Ramsiya. Expression of emotions, because how we hear men don't cry, boys don't cry, girls whine and all that. Just throw that out. That's old stuff. Throw it out. Everybody's human beings have feelings. And we like to have that validation of feelings. Let's say your son did something stupid at school and threw a ball, and he was angry, threw a ball at one kid's head, right? He comes home, and instead of asking, like, why did you do that? And, you should be doing this, and I'm lecturing you. Or you can engage that kid by saying, that must be awful. You must have felt very bad when the principal called you to the office. And he'll say, yes, mom, don't worry, just let's sit and figure this out, right? Like, I got hot chocolate for you. I was waiting for you to come home because I can also have hot chocolate. You can see how that kid is now. And then he's going to kind of come out and say, mom, I know that was bad, but I could have done differently. I shouldn't be like that. So they will come up with that, right? So you validate that feelings and you receive them in a different way, and they feel safe at home. And sometimes you go to a parent-teacher meetings, and the teacher will say, oh, this is all these wonderful things about your kid, right? And then sometimes I wonder, is that really my kid? That's not how the kid is at home, right? And often we see kids differently because this is their safe place, safe people. My parents, I can say whatever I want because they're always going to be my parents. They're always going to be there. So that's why. So allow them to cry. It's okay to cry. It's okay to do those things. And so that's about the emotions. And going back to, I'm moving at the slides a little bit faster here. And building confidence, that's so important. Self-esteem confidence, we need to build all the way up all the time, right? You can write like something like, sometimes I used to surprise the kids when they were small, put the big note on the fridge, simple, like, you got A+ for setting up the table last night. I really loved the way you folded the napkins. Just look for those opportunities to praise them and say, hey, I love the way you put the garbage out, like, not like Dad did yesterday. You put it like really not on the sidewalk, right into the grass so people could walk. So they're thinking, my mom really cared the way I put the garbage out. She picked up like those fine points that I really paid attention to. So those kind of things, you really give that kid a real boost. You really trust in their confidence and say, you did really well on that project. Whatever you get, this doesn't matter because I know you did your very best. And the very best wasn't as good, then we'll work on it, continue to work on it. You and I'll sit there and let me know how I can do it. Always find some activities to do together that engages the kid. And that can be a cooking activity, a board game. We used to have the Scrabble game, and we get really competitive about it. You'll see. And then you start talking, right? Whenever you do in activities, even sit with the kid and do puzzles, or you could be, camping or any activities. They will remember. Those are the memories that they carry. Like memories that I carry is what I did with my mom or dad, or like, വയനാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരും father. Just remember those memories. And I learned a lot from that, right? So those are kind of things you want to think about. Did I do that? Okay. So I'm just moving a little faster. So we'll have some time for question and answers. Solving problems. I always say, help them to strategize. Like,
look at like, don't try to solve the kids' problems. I'll give you some examples of it. Is I have a 4-year-old granddaughter and a 1.5-year-old grandson. And so when they were playing, the 4-year-old will go and pick a toy, and the 1.5-year-old, he'll be running and grabbing it. And then she'll say, they call me Mima. Mima, I had that toy first, and I took turns. And of course, she did follow all those rules. Sometimes we see parents, it's easy to say, oh, he's too small, just give it to him. And we forget that she's also 4-year-old and her face is like, I did all the right things, but mom said, to give to the little one because he's little. So instead, I usually say to her, Hannah, you are wonderful. You are a real leader and you learned a lot of good manners and taking turns, and you went to school last year and this year and you learned from home, and you really practice. You do a wonderful job. And it is not fair that he was grabbing that from you. So you validate that feelings and say, but you are the big sister. You need to teach him because he didn't have a chance to learn all these things yet. He's still, like learning. And so it's sort of validating that she's right. She done the right thing, but he didn't learn that yet. But she can be the big sister and, teach him to be that. So like she would then right away, like, she says, okay, it's okay, Mima, he can have the toy. And you'll see this huge change. And even the 1.5-year-old, he turned around and looked at her. And then she started playing with something else. And she thought, well, she's not playing with me, so I don't really need this toy. And he would just walk over and his little cute smile and give it to, oh, here's your toy. And she's like, and then they would start playing together. So see how they resolve their own problems. And you can do that with the teenagers, like the brother and sister having an issue. It says, don't try to solve it for them. And they might come up with things you wouldn't believe. Like the kids have the great imagination, curiosity, and they want to try them. This is how, like, you can, when you look at it, like the new technology, the new car, it was all discovered by people who were curious and they were imagining things and they were creative, right? So we want to really encourage that and make your home like a really literacy rich. That doesn't mean you have to have a library in the home. Just think about all the teaching things that are available to you, right? So that's those are kind of things that you can do. We do that. Okay, moving on. Now the trap, I'm sorry, like I wish that like it was these kind of presentation, but because of COVID, we are all online now. Usually this works much better if I was sitting right with you in the room and then we could have some interactions, so I really miss that. But this is the best we could do right now, right? The cycle of reaction, what I'm talking about, we get into this trap. And I know that many of us go through this in the early morning when you're going to work. And you'll say, oh, sometimes one person, I'm not saying this man has the problem, work or man or woman, whoever you are, you might have a project and say, honey, I got this project. I got to do this in 2 hours because I just got the email, I had to do it. So I can't take the kids to school. So the wife and she said, oh, well, she already frustrated with, there was no toilet paper and because it was in the basement, nobody refilled it. And then she goes to the fridge and there was the last drop of milk. And now she's running to Walgreens or Shoppers or wherever you are. And then coming in, and it's exhausting in the morning, right? Because there was no planning. And then it's okay, I'll take the kids to school, and you putting a coat on top of your nightie or whatever, and you're getting into the car. And then you'll see the gas is like a drop there, right? And now you don't have a gas in the car. And see how that reaction, now you're in the cycle of reaction. And then we got the tunnel vision. So we're trying to fix this. എന്തൊരു മലയാള മൂവിയിലായിരുന്ന തട്ടത്തിൻ മറിയത്തും അങ്ങനെ ഒന്നും കാണൂല അതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ നമ്മളൊന്നും കാണൂല. എല്ലാം കൂടി ഈ ടണലിനകത്ത് ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം. പാല് വാങ്ങുന്നതാണോ പ്രശ്നം, അതോ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഇല്ല, we don't have a schedule, we have no plans, this is happening every day after day after day. പിന്നെ there was a light bulb in the hallway, wasn't, ഒരു light bulb ഇടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും, പക്ഷെ whole month they were nagging at each other, husband and wife, and the kids were so mad, I can't see my shoe. So simple things we kind of accepted, and they were അതെല്ലാ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാന്ന് പറയും. Why do we have to put ourselves to that? Time is money, time is dollar. So we have to budget our time.
We have 24 hours. Everybody has only 24 hours a day. And so how are you scheduling? What are your distractions? How are we spending that time? So sometimes you really need to sit down and look at it. Now, I'm not saying that you have to have a rigid routine or rigid schedule, because our life is not black and white. There'll be a brother calling in, oh, I got stuck in the highway, I had an accident, can you come in? So all your program has to stop and you had to jump into it. So be ready for those kind of unusual opportunities and times that comes up in our life, right? And then having a goal without a plan, that's like you probably heard, that's only a wish. So there's no like you gotta really sit down and make those plans. It can be a short-term plan. Long-term plans will be like, okay, honey, let's sit down and talk about our retirement plans, because you got to start that early and save money and do that. How are we going to do that? What the kids' education might look like? How are we going to do next week that I'm going to be away at a business meeting? Those kind of things you really need to work that out. And so having a schedule, I usually say date your wife, because you can always date. I used to date my youngest daughter, that's what we call it. On Friday, we meet every week and we eat out and we'll talk about, we catch up on news. So sometimes you really need to, because they are the most important people in our life. We have to write down the situation that gets us stuck every morning. And I also talk about the infrastructure, which is when you hear about the infrastructure, like in a country, like that's the roads and the water, all those things need to be there for us to function. And in your company, that's the same thing. If you work in a hospital, you need all that infrastructure. So why not think about the same way at home, all the components that your family need for the smooth functioning, right? So if your toaster is broken and $20 toaster might fix the problem, or are you just waiting for that card luck of the toasters and it has to be the right color and you're waiting for another month and you're exhausted and be miserable? So those are kind of things like you need to kind of think about it, right? And now there's the downstream and upstream approaches. I'm not going into very much details about it. The upstream is more like a downstream will be like, I'll tell you what to do and I know what I'm doing, that kind of a sort of nutshell, right? In a nutshell. But upstream is like, some people say that's not my problem. It wasn't, I didn't cause that problem. Somebody has to own the problem. A leader, you want to own that problem, and otherwise it never get fixed. So it doesn't matter if the light bulb burned, it may not be somebody's problem. Is it the problem of the person who made the bulb? They didn't build it like for it lasts forever. So those are problem. Blindness is another thing that I talk about. Is if you can't fix a problem if you don't know what the problem is, right? And don't adapt, don't accept it and say that everybody has a problem and everybody's like this and so we live like this miserable life, right? You can fix it. There are simple things. It doesn't cost a lot of money. And able to see that bigger picture is the most important thing. What is it? Like instead of looking at a toaster as the problem or the patient sitting in front of me having this sleep problems, but there's a whole pile of other things attached to it, right? So the strategic conceptual thinker, that is, I put that there as it's a strategy. You think about it. When you go to a company, or if you're working at the hospital, let's say, the emergency is getting filled every Friday, certain time. And then you think, why is that happening? Or your company that on Monday, all the IT workers don't show up, or, many people call in sick. So you see some patterns and connectednesses, and as a leader, you look at the whole picture and connect them together and say, okay, maybe I do have a bad machine running and people don't want to come, or this is the day that all the medical clinics are closed. That's why they all come into the hospital for help. So you look at the bigger picture and try to connect and understand the bigger picture, and then change your model and the way you work, that sort of stuff, right? Okay, 30 minutes. Okay. So this is like, I'll go very fast now. This is about like people ask, what does your family have a soul? The soul is more like your values. Sometimes when you say, for example, it's in America, like we have this picture of like what Americans are like, or Malayalis, we have certain picture of about Malayali, what they behave like and what their attitude or.
So same thing when somebody asks what's Nasiba and Shamir like, I kind of know their family, like we got to know each other, and I'll say, oh, this is who they are, their values and how they behave. So just think about how you're going to introduce yourself to your family. And sometimes when your husband is introducing your family, it may be a little different than what your wife thought that's supposed to be. So sitting down and processing, the process is like the actions you go through, and that like discussing and doing together, otherwise not one person deciding. And nurturing the relationship, that's like, you go and buy a nice plant and plant it in nice soil, and it doesn't grow if you don't take care of it. So all the relationships need to be after marriage, after honeymoon, you still need to nurture that relationship. Otherwise, they're not going to be there, so you really need to do those kind of things. Now, this is a statement from our minister, said, women's safety must be the foundation on which all progress is built. Safety means it's not just like about physical safety, like you don't hit with your wife or something like that. I'm talking about safety in general, even that they should be able to tell you how they feel, because sometimes women say, no, it shouldn't be like that. Your relationship, you should be free to say whatever you want to each other. That goes both ways. I'm going to slip this. That is like a women's empowerment definition from UN. I'm going to slip that, skip that. You can read it. And instead I go to this one. How do we know the men or women are empowered, right? And, how you talk about, I worked all day and nobody can see what I did. But the women are the center of any event happen. Eid happens, they're the one that the project managers get in there and get in the Christmas or Onam or whatever it is. They're the project managers, make it happen. They're event managers, so those are kind of things that like you need to understand where they come from. So we need to value them, respect their voice, and it's a teamwork. It's not about men empowerment or women empowerment or child empowerment. It's a family empowerment. You know how Obama says, like, it's not a Black America, white America, it's the United States of America. It's just like the whole family. It's not just so in the decision making, even if you're going by a car and say, you have to know what is it like to go and talk about the car. Let's say, your husband is, out like in Europe, like on a trip, and your 20-year-old son said, I got a job and I want to buy a car. And you need to, Mom, can you help me to do this? And if you don't know anything about it, he'll say, no wonder Dad said that you don't know anything, you're stupid. So why go there? Like, understand what's the finances like, what is it like. You need to know everything. And the same with you, the person who does the laundry and need to know how the cooking too. So everybody knows everything a little bit. It's really, how are we doing with the time? Are we doing okay with the time? Sorry. I'm almost there now. I have 2 more slides, Ramsiya, then you will take over. So this is something I just put, like a pessimistic thinking. A lot of people, you need to really get away from that. It really annoys. If somebody come up with something and then you'll say, oh, that's not going to work because of this, and that's not going to work. And, really need to kind of work together. It is affecting the family. Is there any other way to look at the situation? I'll say my husband, forgot my birthday, like, maybe 3 years in a row. Maybe that's not his expertise, but he was there for you when you need it. Like in difficult times. So think about those kind of things, right? And so also simplify your life rather than squeezing more times. And some people say, I want to belong to this group and that group. And, and I used to do that earlier on in my life. And I thought, I want to do all these wonderful things because I'm so passionate about it. But then who suffers is my family. So they are the priority after that. So I kind of reduce some of those things. So we need to we don't have to be superwoman, superman or anything like that. We really look at our priorities and rather than squeezing things, you simplify your life and do less sometimes. And the last thing I want to say before I give it to Nasiba is think about one thing you will do differently after our session today. Think really big and think like, come out of that comfort zone. Even if you don't do anything, just even in your thinking, if you could do something really fantastic that you always wanted to dream to do it.
And there was no right time or right moment to start doing anything. Just just to start doing, and that's where they take chance and make things happen. And with that, I'm going to give it to Ramsiya. Go ahead. Ramsiya, your turn. I'm gonna get rid of this. All right. Yeah, good evening. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് 3 o'clock ആണ്. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഫ്യൂ ഓഫ് ദം. എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്മ. നന്മയെ കുറിച്ച് കേട്ടതിലും അറിഞ്ഞതിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു മൈ ആൻഡ്. ഷീ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മൈ ഓണ്ട്, മൈ മെന്റർ, മൈ മോം. ഷീ ഈസ് മൈ എവറിഥിങ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ടു എവറിഥിങ്. Okay, so parenting it's like a beautiful experience. So before you start parenting, there is a stage like you have to start preparing to be a good parent. So that stage is like when you start up a relationship, you have to create a strong bond between your partner. That is when you start preparing to be a parent. Once you become a parent, like നമുക്കൊരു കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ you will be busy with your household chores, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ. So you will get very less time to spend with your partner. So it is very important that you have to have that mutual understanding between your partner, like how you're going to spend your time, how you're going to share your activities once you get your baby, so that there is no separation or there is no break in the relationship. Our mutual understanding, you have to go like that. So that is the stage you prepare to be a parent. So I'm going to share my slide with you all. Yeah. So once you prepare to be a parent, once you're prepared to be a parent, the next thing you have to know is about your child's development. It's really important for you to know about your child's developmental stages. പലപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കുട്ടി 1 year old ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 year ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ബട്ട് ഇഫ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ടോക്കിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് വൺ വേർഡ്, പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡോറിലുള്ള സെയിം ഏജിലുള്ള ഒരു കുട്ടി 1 word സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം പേരൻസ് ബിക്കം വെരി ആങ്ഷ്യസ്, അല്ലെ? ഡിപ്രഷനിൽ വരെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസ്, അല്ലെ? സോ this 3 years എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് സപ്പോസ് 50 കണക്ഷൻസ് ആണ് ബ്രെയിനിലുള്ളതെങ്കിൽ 3 years ആവുമ്പോഴേക്കും there will be more than 1,000 billions of connections എന്നാണ് പറയുക. So you can imagine how crucial that stage is. So that is the stage where children need parenting a lot, അല്ലെ? സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we cannot distinguish that sounds, അല്ലെ? Even if those sounds are there in our language too, നമുക്ക് അതിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് we are not used to that language. So it's very important that you have to use നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ടു ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ those connections get stronger. So always children has to get stimulated during that early period. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റും പേരൻസിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. 3 months ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ റോൾ ഓവർ ആവും, കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും, കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിടിച്ചു നടക്കും. 1 year ആകുമ്പോഴേക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെ? സോ ഇൻ ദീസ് സ്റ്റേജസ് പേരൻസിന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ നീഡ് more than something beyond physical support. So beyond physical support means the parents has to be fully present for the children. They need affection, love, the touch, fully present those stages. Speech and development as language development, the communication starts when the child is in the womb itself. When they are in the womb, they start communicating. Newborn baby they start communicating through different
ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്രൈസ്. അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ക്രൈ ആയിരിക്കും, പെയിൻ ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്രൈ ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻഷ്യൽ ക്രൈയിലൂടെ അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. ബൈ 3 months ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ അറ്റ് വെരി യങ് സ്റ്റേജ് ദേ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ്. സോ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ പേരൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വി ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ്. സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് പേരന്റിങ് ഫോർ ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ. സോ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഓൾവേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. വെറുതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് യു ഷുഡന്റ് സപ്രസ് ദിയർ ഇമോഷൻസ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് റൂഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോൾഡിങ് ദിയർ ചൈൽഡ്, ഷീ ഓൾവേസ് വൊമിറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ what we came to know is whenever the child is crying or showing her emotions, this parent always shouted at നമ്മൾ മിണ്ടി പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുന്നു പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഇല്ല അല്ലെ. സോ വി ആർ സപ്രസിങ് their emotions. സോ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. സോ somehow they are trying to express their emotion. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി എപ്പോഴും വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it's very important that you shouldn't suppress their emotion. They have to express their emotion. Later stages like even stress, memory loss vare varanilla sadhyadundu when you suppress their emotions. So once you're familiar, once you know about the child's development, the next important thing is the parent-child relationship. You have to create a strong bond with your child. So idoru valliyoru task aanu parent-child relationship എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. നമ്മളൊരു 3-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ പോകുന്ന സ്കൂൾ ഇയേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെ. 3 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ്. സപ്പോസ് ഒരു വർക്കിന് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, വർക്കിംഗ് വിമൻ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബോത്ത് പേരൻസ് ആ വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സം ടൈം ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ്. ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൈം ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റും അല്ലെ. സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലീവ് ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ദംസെൽസ്. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു ഷുഡന്റ് സപ്പോർട്ട് ദം മോർ അല്ലെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിവ് ദം ചോയ്സസ്, ലെറ്റ് ദം എക്സ്പ്ലോർ തിങ്സ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടീനേജ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓവർ പേരന്റിങ് ആണ് അവിടെ ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ആ ഒരു ദേഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഒരു ടീനേജ് സ്റ്റേജ്. So always be careful, don't over parent at this stage അല്ലേ. സോ പേരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിയേ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യു ഷുഡ് ഷോ അഫെക്ഷൻ. സോ സ്പെൻഡ് സം ടൈം വിത്ത് ദം. നമ്മൾ ഫുള്ളി പ്രസന്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ they will feel affectionate അല്ലേ. they have to show our affection, love and encouragement too. ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ you have to be very careful. You have to encourage themselves, their strength. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. 3 year വരെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഹെലൻ കെല്ലർ അല്ലെ. 3 year ആയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നിട്ട് ഷീ ലോസ്റ്റ് ഹെർ വിഷൻ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് അല്ലെ. വിഷൻ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് യു കെൻ ഇമാജിൻ ഹൗ ദോസ് പേരൻസ് വെൻ. ആ പേരൻസ് അപ്പം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ. വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇനി കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിൽ വന്നത്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ദ പേരൻസ് ഗേവ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഗിഫ്റ്റ്? നല്ലൊരു കെയർ ഗിവറിനെ കൊടുത്തു. ആനി എന്ന പേരുള്ള നല്ലൊരു കെയർ ഗിവർ. ഷീ സപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ചൈൽഡ് റിയലി വെൽ ആൻഡ് നൗ ഷീ ഈസ് എ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. സോ ഓൾവേസ് എൻകറേജ് ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്. നത്തിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്. സോ once you have created that സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്, സ്റ്റിമുലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കാം? സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ചൈൽഡ് അല്ലേ. സ്റ്റിമുലേഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുട്ടികളെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയിരുന്ന് ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം സ്പെൻഡിങ് സം ടൈം വിത്ത് മൈ ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ യൂസ്. യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് യുവർ ചൈൽഡ് അല്ലേ. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ദേ ഓൾവേസ് ലവ് ലേണിംഗ് അല്ലേ. അക്കാഡമിക്കലി കീപ് അക്കാഡമിക് തിങ്സ് അപ്പാർട്ട്. അക്കാഡമിക്കലി പുവർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, ബട്ട് എവറി ചൈൽഡ് ലവ് ലേണിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ ദേ ആർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ ന്യൂ
അല്ലേ? സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല പേരൻസ്, നോട്ട് എവറിബഡി, ചിലർക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ, നോബഡി ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഫ്രം ദി ഹാൻഡ്. ചിലർക്ക് they love enjoying music and speaking with the child, not speaking with the child, അല്ലേ? So every time you have to be careful, you should answer their questions. They are always ആ ഒരു questions overloaded ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ആ ഒരു frustration, ആ ഒരു encouragement കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. Always encourage them to start new conversation. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു conversation നമ്മൾ initiate ചെയ്തിട്ട് encourage them to start with new words. അപ്പോഴേ അതൊരു verbal play ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മളൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവർ പല തിങ്സും വീട്ടിലുള്ള പല തിങ്സും യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? സംടൈംസ് ചെയർ പുൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദം, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. പ്ലേറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള പല തിങ്സ് യൂസ് വെച്ചിട്ട് പ്ലേ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. ദേ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോറിങ് എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ? ആ ഒരു സെൻസറി സ്കിൽസ്, ആ ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, ചെറിയത് തൊട്ട് വലുത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദേ ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ത്രൂ പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് they are developing their sensory skills അല്ലേ? എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും your hand is your brain's best friend. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രെയിനിൽ ആ ന്യൂ കണക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നത് അല്ലെ? എപ്പോഴും ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്. സംടൈംസ് പേരൻസ് ഉണ്ട് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് ആപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. റിയൽ ആപ്പിൾ ഇസ് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ റിയൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എ ടീച്ചർ. സോ നെവർ ബി എ ടീച്ചർ ടു യുവർ കിഡ്, ഓൾവേസ് ബി യുവർ പേരന്റ് ടു യുവർ കിഡ് എന്നാണ് ഓൾവേസ്. അപ്പം ഇപ്പൊ ചുമരിൽ ഒരുപാട് കുത്തി വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് ദം ചോയ്സസ് ലൈക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോയിങ് ഓൺ ദ വാൾ, യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഇൻ ദ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുത്ത് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് എവറിത്തിങ്. അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാതെ ലെറ്റ് ദം ഡു എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് ചോയ്സസ് അല്ലേ? So next thing is important is early identification. Suppose എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ what you have to do, it's really important as a parent. നമുക്ക് അറിയണം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ what we have to do, you have to do a self assessment. Suppose നിങ്ങളുടെ കുട്ടി 1 year ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 2 years ആയിട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ what you have to do. So first thing you have to do is a self-assessment. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ parenting, is it okay? Are we doing a good parenting? Are we giving enough support? Are we giving enough stimulation from home? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സെൽഫ് അസസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോത്ത് പേരൻസ് ആ വർക്കിംഗ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ കുറച്ച് സമയം കുട്ടികളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സെൽഫ് അസസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് അസസ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു. ചൈൽഡ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മോറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്. എന്തെങ്കിലും ടങ് ടൈ ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ്, ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്കിൽസ്, കുട്ടികളെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ ച്യൂയിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ബ്ലോയിങ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്കില്ലാണ്. അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾ സ്വാലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, കോഫിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഓൺലി അസസ് ആസ് എ പേരന്റ് അല്ലേ? മോട്ടാർ ആക്ടിവിറ്റീസും കീപ് an eye on their motor developmental stages also. So environment is also an important factor, like where the child is growing up. Sometimes at the early stages, നമ്മളൊക്കെ വളരുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ കസിൻസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. But right now, the scenario is totally different. If both the parents are working, കുട്ടികൾ is always left alone at home, or അവർ ഡേ കെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയ്ഡിനെടുത്തോ. Here the issue is children are getting a person or another partner to speak with, but they are not getting the affection and love from the parent അല്ലേ? ആ ഒരു affection and love is also very important. ഈ ഡേ കെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെയ്ഡിനെടുത്തൊന്നും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എൻവയോൺമെന്റും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പേരന്റൽ സ്റ്റിമുലേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? വർക്കിംഗ് പേരൻസിൽ ഒരു 4 year ഓൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ സാധാരണയാണ്. സോ ദിസ്, if suppose all these once you are done with all these, if you find any kind of problem in your child, you have to immediately seek a medical help without any delay, because early the best time, early intervention is always the best. Some of the things you can identify at the earliest as delayed speech and language. By 2 years, if your child is not speaking really well, you can seek മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെ? സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു
read, calculate, writing skills. So once your child start reading, only then you can diagnose learning disability. അല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ചില പേരൻസ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കുട്ടി 3 year old ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കും, ബുക്കിഷ് ആയിട്ട്. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സും എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആക്കുന്നതിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കുട്ടികളിൽ ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സോ സംടൈംസ് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് KG1 ആവുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയ ആണ്, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫോർ ദെൻ ദേ ഹാവ് ടു ബി aware that learning disability can be diagnosed only by 6 years, അല്ലെ? So autism is also diagnosed at 6 years, but you can see some of autistic features by 2 years. Like, the child cannot sit at a place for a long time. Attention is very poor. They won't respond to your name call. നമ്മൾ പേര് വിളിച്ചാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ particular thingsനോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര attraction ആയിരിക്കും. When you take that, they'll get frustrated. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു routine change ആകുമ്പോൾ they'll get frustrated. These kind of autistic features can be seen by 2 years. So when you know all these basic things, when you identify all these basic things at the earliest, you can start the intervention at the earliest. For suppose hearing problem ആണെങ്കിൽ, now there is hearing screening program ഉണ്ട്. ന്യൂബോൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഉടനെ തന്നെ if you provide a hearing aid, they can have a normal development. അവർ കേൾവിയിലൂടെ സംസാരം കേട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് കേട്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ they'll start developing. Suppose you find the hearing problems later by 2 years ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ already there is a delay, അല്ലെ? പിന്നെ you have to have a team approach. ഒരുപാട് ടീമിനെ കൂടെ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം. That's totally different like the way they learn naturally, അല്ലെ? So അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓറോമോട്ടർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, that also you can assess by yourself even by 1 month. നമുക്ക് ടങ് ടൈം, അതുപോലെ ലിപ് ക്ലോഷർ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ലിപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഊ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് something is stuck over here, they cannot move their tongue properly. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ you can find at the earliest and give appropriate treatment, അല്ലെ? So always children learn what we do and not what we say. അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് what they see and learn. And always be a role model for your child, അല്ലെ? We have to be a role model for your child. So always kids has to say, I want to be like my mom, അല്ലെങ്കിൽ I want to be like my dad. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കുട്ടികളായിരിക്കണം നമ്മളത്, അല്ലെ? So let us all be good parents. And yeah, thank you so much once again. Assalamu alaikum. Thank you so much, Subaida ma'am and Ramsiya, Riyas. Thanks for sharing your valuable advice and experiences. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പം പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫ്രം ബഷീർ. Regarding role model for kids, is that parent or someone else? Subaida ma'am, could you please answer? Yeah, sure, I can take an attempt. Role modeling is like for everybody, because you probably hear a child is raised by the whole community. So, but parents, of course, the adults are the role models, right? And, even my 4-year-old, granddaughter can be a role model for my 1.5-year-old. So it's not a specific person but whoever is around them, who is surrounded by them, they can be, all can be a role model. Teacher can be a role model, right? And it could be somebody, a poet, or like whoever is, but it's up to the parents to guide them and discuss about it, who is their role model, and make sure that they got the right kind of role model with the values that we want to instill in them. That's sort of a brief answer. Thank you so much. Yeah. Okay. Oh, thank you so much. That well said. And the next question is from Aisha. How to resolve friction between siblings in their young ages? Ramsi, could you please answer for the question? Can I have the question, please? It's about sibling rivalry. How to resolve friction between siblings in their younger ages? Sibling, actually, it's a very
big topic. Parents always tend to compare their kids. Comparison is the first thing what you have to avoid. First child, always, first child, we always pamper them a lot. First child. Once you get a second child, you normally, the first child get distance out. First child. That is the first one reason. First child, second child, so second thing is comparison. So first thing I can tell is over pampering your first child, and the second thing is comparison. So when you compare, always be careful. You don't compare your child. She's eating alone. Why can't you eat alone? She's scoring good mark. Why can't you score? Comparison avoid. So always, എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. I think my aunt will add on. You can add to some of that, and depending on what kind of rivalry, and you have to kind of really get to know the kid, right, too, because depending on the age group or the developmental stage of that child, so the many things about, like, your child really well, right? So it's just again sitting and storytelling and listening, playing with them and finding out why you two having, depending on the age, right? Like if it's a teenager, we'll ask differently. If the little kid, then you're asking, you two having this, challenges, and how do we resolve it? I'm sure that you two will come up with something, right? So it's really, they will come up with some ideas that you may not even think about it, right? So it's just involving and discussing and putting it out the situation. Just say that, okay, you always want to sit at this table and you want always the red plate and you always want the other plate. And so how do we resolve it? Just put the question to the kid most of the time, and they will come up with solutions. And then you guide them, right? Like you don't let them fight over it. Like, you just kind of give them some choices and discussion. A lot of communication, lots of communication. Thank you so much. And next question is from Amil. How working parents can take care of their kids when they are too busy with their work? Could you please answer, ma'am? You want me to kind of start with that? Okay. That's about what I said earlier, like having that, we got 24 hours a day. We all know that we work full time. I worked full time and I had 3 kids that I had to raise. And, sometimes I had 2 jobs and a business, but the kids never knew. One day, like, it was amazing. Like a couple of kids, like my older kids said, Mom, we didn't know you worked, because we always still played in the snow. And so that was like a right feeling. It's how you manage it. It didn't happen overnight. You kind of, trial and error, find different way of looking at the situation, put the stuff together, organizing. The distractions. I found a lot of people, we tend to distract ourselves with the social media. You're always on the Facebook. You're always leaving your phone on with all the messages has to come in. You don't need to answer all those. It's just the disciplining, right? A lot of looking at how you're spending your time. Maybe take a couple of days and sitting down and watch yourself. How are you doing a little bit of research? How you're spending your time? How much time do you take to eat breakfast, right? And everything, like you put everything into it. Meals, going to the washroom, how long are you sitting on the toilet reading the newspaper? It doesn't matter. Then you'll know where your time is going. Thank you for the answer. And ഒരുപാട് compliments ഉണ്ട്. Wonderful session and a good webinar. Yes. Sorry. നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. വേറൊരു പ്രോഗ്രാം വരാനുണ്ട്. അപ്പം 9 o'clock അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. Okay. Before you end that, I just wanted to kind of add, like I wanted to thank Nasiba a whole lot. She was such a refreshing, work with her. Like she knew the community. She was so passionate and really wanted to get there. And we were trying to say, what do you think of that? Because we were sort of, I'm really in the blind, because usually your audience and what they're expecting, and you can try to pull this together. And here we are, 3 women, one sitting like in Nasiba in US, and I'm in Canada, and Ramsiya is in Qatar. She's actually my niece's daughter. So all in the family. And then all 3 of us actually come from the same area from Kerala.
It's amazing, so but she done a wonderful job of helping me how to sort this out, pulling it all together. And I want to say NANMMA, like giving that opportunity for us to talk to and to everyone. Such an important topic, really dear to my heart. മൂന്ന് മണിക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം. 3 AM ആയിട്ടുള്ളവിടെ 3 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. താങ്ക് യു റംസിയ. ഫെമിന, Thank you so much, Subaida ma'am and Ramsiya, Riyas. എൻ്റെ പേരിലും നന്മയുടെ പേരിലും അതുപോലെ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഫാമിലിയുടെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റോള് വളരെ വ്യക്തമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത നന്മയുടെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And thank you so much, Nasiba. Thank you so much, Ajmalka. And a special thanks for everyone who participated in this program. Thank you so much. Let's wind up. Thank you. Bye.